Okay. First, what we have to do, you have there are three products which are FSNG. FSG. Direct material, how much? Total variable cost comes to 2.8 and with attachment Screen. I know what the problem here now. Press it. Yeah, direct material, how much? The cost per unit 0.8, 1 and 0.4. 0.8, 1 and 0.4. Direct labor 1.6, 1.8 and 0.8. 1.6, 1.8 and 0.8. 4.6. Direct expense 4.6 and how much? What do you know? Hmm. Okay. No, I didn't. Okay, sorry. 0.2. वो कोई लगाते ना? नहीं मैं टोटल लगता ये टोटल मेरे टोटल लेके ना हम इतना देखा है 2.8 3.4 3.4 1.4 0.4. This is known as direct cost. Then what they are asking actually, now we know the selling price. Selling price is 452. 452. And 2, meaning we have the contribution. It is 1.2, 1.6 and 0.6. 0.6. Units 20,000, 40,000, 80,000. 80,000. So total revenue 136,000. total contribution. Total contribution 136. 24,000. Sorry, 24,000, 64,000, 48,000. Now fixed cost. What they're saying about fixed cost is per unit. So 0.8 into 20,000. 1 into 40,000. So can we have the total of these three? 88,000. That total is 136,000. It's total contribution. Yeah, total contribution is 136,000.
And fixed cost, total fixed cost. 88,000. You know how you worked Yes, out, right? yes. That is 0.8 into 20, 0.8 into 20, 1 into 40, 1 into 40, 0.4 into 80. 0.4 into 80. This is fixed cost. So That is 80, 88,000. then you get net profit. Net profit 48,000. You have an answer like that? Yeah, but it is there. So that's the first answer. Right. But we'll go to the next one. What saving or increased cost per unit would be made or incurred if F was purchased from the overseas producer? So to do that, we need to know only now we have 3 products. Yes. What are the names we gave? FSG. Right. So F, S and G, my direct cost Means 2.8. 2.8, 3.4, 1.4. 2.8, right? Yeah. 2.8, 3.4, and 1.4. 1.4. Now, what is the outside purchase price now? If I will buy from outside, 2.75, 4.20 and 2. Yes. That's 2.75, this is purchase price. 2.75, 4.2, 4.2 and 2. So if you decide to purchase outside, So F only you can buy outside. yeah, here is a if you will you have a saving of 0.5. 0.5. This is saving Loss of. or loss. So Here 4.2 minus 3.4 is 0.8. 0.8 It's a loss. loss. And that is also 0.6. 0.6 loss. But they are asking Loss. if ferry oxide. What is ferry oxide now? Only this. So only that. So per unit 0.5 is a saving. And how many units? 20,000 units. 20,000 units. 1,000. Which is 1,000. That is the same. So that should be the answer, right? Yeah, but now it would be. Why they say to 2 there, but that's okay. Per unit. They're also saying with per unit. Correct. Per unit is 0.05. Yeah, but answer is not here. Why answer not here? Because you just need to type. Okay. So I am referring here. Right. Because, yes, correct. 0.05. Yes. Right. What saving or increased cost would be made or incurred per unit if Sprite Tolite was purchased from the overseas producer? Same thing. 0.8, this is Yes, yeah. 0.8, we increased cost. Yeah. So answer is first one. Yes. Right. Next question. What savings or increased cost would be made or incurred if G was purchased from and I will answer, I'm sure. Okay, but this is a question. Yeah. 0.6. And it's an increased cost. இன்னொரு விஷயம் economy அவன் யூஸ் பண்ணுற brackets. நாங்கள் எங்களோட கல்குலேஷன் நாங்கள் திங்க் பண்ண ப்ராக்கெட்டும் அவன் போடுற ப்ராக்கெட்டும் ஒன்றா இல்லாட்டி என் ஆன்சர் பிள்ளை பாருங்க இப்போ நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன்டா எப்படி நான் எடுத்துறேன்டா 1 minus 2 எடுத்துறேன் சரியா ஆனால் நான் ப்ராக்கெட் போட்டு இஞ்ச போடணும் கீழே சரியா அப்போ என் ஆன்சர் என்ன ப்ராக்கெட் இல்லாமல் இருக்கிறேன்
அப்படி செஞ்சா தான் வரும். இல்லாட்டி இந்த பிராக்கெட்ல வந்து முடியும். இது மைனஸ்ல இது பிராக்கெட்லையும் இது ரெண்டும் பிராக்கெட் இல்லாம நிற்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ? பிராக்கெட்டுக்கு மேல. அப்போ அதை கொஞ்சம் நாங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஓகே. Following two statements have been made about the decision Pixie Pharmaceutical has to make about producing the products in house or purchasing from the overseas. In a make or buy decision with no limiting factor, the relevant cost are the differential cost between the make and buy options. First one, என்ன நினைக்கிறீங்க? True, no, relevant cost, correct? Second one. அது அப்படி இல்லை. only நீங்க காஸ்ட் ஃபேக்டர் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்க. இதில் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ பர்ச்சேஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் கான்ட்ரிபியூஷனை பார்க்க வேண்டி வரும். அடுத்தது வந்து இந்த டெலிவரி டைம் ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி. ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் ஆன்சர் மார்க் பண்ணி வச்சுமோ செக் பண்ணணும் நம்ம. BDU is a manufacturer of baby equipment and is planning to launch a revolutionary new style of sporty push chair. The company has commissioned a market research to establish possible demand for the push chair, and the following information has been obtained. If the price is set at 425, demand is expected to be 1,000. At 500, it will be 730. And 600, it will be 420. Variable costs are estimated to be 170, 210, and 260. Addition need to be made on what price to charge. The following contribution table has been produced showing the possible outcomes. What would be what price would be set if BDU were to maximize decision criteria? Maximize loss. Maximizing the minimum. Maximizing the minimum profit. Depends on if the price is set for 25, demand is expected to be 1,000. Fine, huh? The price for 25, but demand வந்து 1,000. சரியா? 500, it will be 730. Then what they say, 600, it will be 420. அடுத்து என்ன சொல்றாண்டால், the variable cost are estimated 170, 210 and 260. அப்போ 3 சினாரியோக்கும் வேரியபிள் காஸ்ட் மாறுது. அப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் வில் பி how much? 170, 210, 260. 170, 210, 260. The following contribution table has been produced. அப்போ பாருங்க, in a price 425, 500, 600 in a variable cost. சரியா? Maximizing the minimum. சரி, இதுல மினிமம் என்ன? 186. ஓகே, இதுல மினிமம் 163, 800. இதுல மினிமம் 142, 800. இப்போ அது மூணுல மேக்ஸிமம் என்ன? மேக்ஸிமம் வந்து 186. அப்போ இதுதான் ஆப்ஷன். Okay, so that means what price தானே? What is the following contribution? What price would be the yes? Can you check the answers? இதுக்கு ஆன்சரை பார்ப்போமா? 142. சேம் புக், அவங்களோட புக் வேணும், புக்கும் இல்லை, இதை நான் பார்க்குறேன். இது 342. நான் நினைக்கிறேன் நான் செஞ்சது சரிந்து, பட் nevertheless
231. $68. Question is அது வேற கொஸ்டின் இருக்கு. இல்ல அது BDU correct. So BDU. Which one is? அது மீதியணும். 500 சொல்றான். மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் எங்கடா இப்போ கொஞ்சம் நான் இதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறேன். ரைட். Maximize the minimum. Wait. Let's check what has happened. Question number 142. இதானே இதா இது இல்ல அது 141 question number 141 என்ன போகும் 142 sorry question number 142 right இப்போ 165,000 175,400 142,800 contribution இருக்கு சார் இது வந்து வேரியபிள் காஸ்ட் தானே இது contribution இது வேரியபிள் காஸ்ட் தந்தீங்க சரி இதுல இருந்து contribution எடுக்கணும் maximizing the minimum contribution. Yes, 600 into 1000 units. 600 equivalent 420 units. So contribution variable cost. So contribution per unit is 600 minus variable cost is 1. So 430. Yeah, just the same numbers then put it on. 420. 1,000 demand. The contribution then the answer, yeah. 180,600 hour. No, 175,200 on the Correct. The contribution then the thing. No, table of contribution. About contribution da. The so 165, 175, 140. Okay, just now I understood now. Maximizing the minimum. இதில் இப்படி இல்லை இப்படி பார்ப்போம் நம்ம இதில் 165 சரி மூணுலேயும் மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் தானே வேரியபிள் காஸ்ட் இல்லை செல்லிங் ப்ரைஸ்லாம் பார்க்கணும் இதில் மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் 165 இதில் மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் 175 இதில் மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் 142 on that maximum contribution of that. Okay, that's right. So 165. What you do is yeah, that's the answer. 165. There is an answer. The maximum decision rule involves choosing the outcome that offers the least unattractive worst outcome. In this instance, choosing the outcome which maximizes the minimum contribution. So 175 to 100. Oh, இப்போ நாங்கள் எடுத்து இந்த மூணு ஆன்சர் தெரியாது பாருங்க. Okay. 165, 175, 200 and 142, 800. Correct. சரிதானே? In that maximum contribution. Yes. First is the minimum contribution. In that minimum, what is the maximum contribution? இன்னொன்று இருக்குது மேக்ஸிமம் ஒன்று இருக்குது. Maximum இதை டீச் பண்ணி தரத்துல சார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க எப்படின்னால் மெக்ஸி மினி மிடி இந்த மூணு ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஸ்ரீலங்காவில் அதை வச்சு தான் இது விளங்கப்படுத்துவாங்க. ரைட் எனிவே
So this question clear, right? Minimax regret. அதாவது இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டை இப்போ வச்சு பார்க்கணும். அதை எப்படி பார்க்குறது இப்போ? So first is the 1 second. Page number. $70. Right. Minimizing the maximum regret. இப்போ நீங்கள் இதில் ஓகே 425 எடுத்தால் 425க்காக மேக்ஸிமம் யூ வில் சூஸ் contribution how much? 255. 255 நீங்கள் சூஸ் பண்ணால் உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ 255 சூஸ் பண்ணால் அடுத்து வந்து அது 215,000 ஒண்டிக்குது, 165,000 ஒண்டிக்குது. அப்போ இதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் எவ்வளோண்டா இது ரெண்டுக்கு முள்ள டிஃபரன்ஸ். அப்போ நீங்கள் டேபிள் ஒன்று செய்யணும். பாருங்க, ஏதாவது அஜர் இப்போ அதாவது எப்படின்னா இப்போ இப்போ இதில் இந்த லைனில் இப்படி இல்லை, இப்படி இந்த லைனில் 255 தான் லார்ஜஸ்ட். ஓ, அப்போ இது 0 ஆகும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். இது எவ்வளோ வரும்னா இது ரெண்டுக்கு முன்னாடி டிஃபரன்ஸ். அது மீனிங் என்னென்னா if I had to choose the maximum contribution and how much opportunity that I am foregoing by not choosing this. Okay, right. So then I am saving. No, you choosing the opportunity cost in the participation. What is the next best alternative? You need a next best alternative. This is அப்போ 255 எடுத்தீங்கன்னா இதை சூஸ் பண்ணாமல் ஈக்கிறதால you have you because you are compromising this, there is a opportunity cost of this difference. Yes. அது எவ்வளோன்னு பாருங்க. அது வந்து 255,000 minus 249. So 14,000. அப்போ அந்த டேபிள் இப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் இது தானே என்னென்ன 170 210 260. ஃபஸ்ட்டுக்கு 0. ஏன்னா 255,000 சூஸ் பண்ணால் 255,000 தான் அதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். அப்போ டிஃபரன்ஸ் வந்து 0. செகண்ட் வந்து 14,100. இது செல்லிங் ப்ரைஸ் 425, 500 and 600. 425, 500 and 600. அப்போ இதுக்கு எவ்வளோ வரும்? So in that 255 minus 180, 600. So 74,400. 74,400. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் லைன் 215, 211, 700 and 163. Then we are going to this. அப்போ அது வந்து 0. Yes. 255,000 minus
211, 700. Yes. 3,300. 3,300. Another one is 51, 200. 51 200. 200. மூணாவது என்ன விளக்கம்? எது மேக்ஸிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது? இது. அப்ப அது 0 ஆகும். Yes. 175, 200 minus 165,000. So that is 10,200. Hmm. Then 175, 200 minus 142. So that means 32,400. இதெல்லாம் ரெகுலேட். இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ரெகுலேட் ஒவ்வொரு செல்லிங் ப்ரைஸுக்கும். சரி, அப்போ மேக்ஸிமம் ரெகுலேட் இந்த 425க்கு மேக்ஸிமம் ரெகுலேட் வந்து 10,200. 500க்குள்ள மேக்ஸிமம் ரெகுலேட் வந்து 14,100 அண்ட் 600க்குள்ள மேக்ஸிமம் ரெகுலேட் வந்து 74,400. இப்போ அவன் என்ன சொல்றான்? மினிமைசிங் த மேக்ஸிமம் ரெகுலேட். Minimax, yeah. Minimizing the maximum regret. இப்போ இந்த 10,000 இதெல்லாம் மூணும் மேக்ஸிமம் ரெகுலேட் தான். இந்த மூணு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆப்ஷன்ஸுக்கும் 10,200, 14,100 and 74,400 are the maximum regret. Of those three options, you need to choose the minimum. Minimum. So 10,000. So the price will be 425. Maximize the minimum regret. Correct. சரியா? Okay, so answer number. அதான் ஆன்சர். சரியானே? ரைட். அடுத்த 425. Oh. If the probabilities of the variable cost are 170.4, 210.25, 260.0, which price would the risk neutral decision maker choose? இப்போ expected values very painful. சரியா? இப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து 170, 210, 260, and then probability is given 0.4, 0.4, 0.25, 0.35. So can we calculate the rule? The total of these three should be 1. Yes. That's it. That's true. இதெல்லாம் அந்த contribution multiply பண்ணி எடுக்கலாம். Variable cost final answer எடுங்க. Variable cost. So $55,000. இது ஃபுல்லா டோட்டல் பண்ணி 0.4 எடுக்கலாம். எப்படி? அதாவது இண்டிவிஜுவலா 0.4 எடுக்காம 255 plus 240 plus 180 into 0.4 எடுக்கலாம். வேணாங்கல்ல எப்படி? அப்படி இருக்கலாம். நீங்கள் ஒவ்வொரு ப்ரைஸுக்கும் எடுக்கணும் மஜா. இப்போ உங்களுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் 425 இருக்குது. அடுத்து வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இதோட? There are 3 selling price now, 500 and 600. ஆனால் வேரியபிள் கொஸ்டின்களுக்கு 3 இது என்ன தீர 170, 210 and 260. இப்போ 425 செல்லிங் ப்ரைஸுக்கு 170 வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கு எந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ? Contribution வந்து 255,000. 255,000. Very good. And if the variable cost is 210, but in the selling price of 425, what is the contribution? 215.
215. And when 260? 260, 165. இப்போ என்ன அவங்க சொல்கிறேன்டா, தனித்தனி எப்படி வேரியபிள் கொஸ்டின் இருக்காம இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டியை இன்கார்பரேட் பண்ண சொல்கிறேன். இப்போ ஈன 0.4, ஈன 0.25, 0.25, ஈன 0.35. இப்போ இதில் ஆன்சர் எடுக்கணும். இப்போ இதில் ஆன்சர் ஈன எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ வரும். இப்போ அதே மாதிரி 500க்கும் செய்யணும், 600க்கும் செய்யணும். செஞ்சுட்டு அதில் பெஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணணும். அதில் நான் சொல்றேன், இந்த 170ல இருக்கிற 255,000, அடுத்தது 500ல இருக்கிற 249,000, அதுக்கு டோட்டல் அப்படி கூட்டலாம். இப்படி எல்லாம் போகணும். நாட் லைக் திஸ். இந்த ரோட் இருக்கும். ஓ, அடுத்து வந்து 24900, 211,700, 175,200 into 0.4 into 0.25 into 0.35. இதில் ஆன்சர் எவ்வளோ ஆச்சு? அதுக்கு வருது 255, 4 is 102, then 56. டேபிள மாற்றி போட்டேன். உங்களோட டேபிள் இது காட்டுங்க. அடுத்த எல்லாம் ஆன்சர் டேபிள் இந்த மாதிரி. உங்களுக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன்? இல்லை சொன்னால் 170, 240, 215,000. $165,000. $113,500. Yes. So this is 210,605, and the third one is 163,170. இது மூணுலையும் பெஸ்ட் எதுன்னு பார்க்கணும். Best is this. So 213,500 தான் the highest highest expected value. Then that is the answer for that question. The correct answer is 445. I said it. Right. If the probability is which two of the following used by BDU reduce uncertainty in decision making? Definitely first one is expected value analysis.
அடுத்து வந்து I believe market research. It can't be focus groups. Relevant cost. Relevant costingக்கும் uncertaintyக்கும் சம்பந்தம் உண்டில்லை. What answer is that? Correct answer is market research and focus group. Focus groups, huh? So anyway, so indicate by selecting the market research and focus groups. அப்படியே சொல்லலாம். See, answer. Reduce uncertainty in decision making. Okay, end up with that. Expected value analysis வந்து ஒரு next level calculation. Correct. But market research and focus group at the beginning, before we start this calculation, indicate by selecting the relevant boxes in the table below whether each of the following statement regarding BDU's use of expected value is correct. Expected value is suitable for risk-averse decision makers as all likely outcomes are presented. The average profit calculated will correspond to one of the possible outcomes. Suitable for risk-averse decision makers. I don't think. அது incorrect ன்னு நினைக்கிறேன். The average profit calculated will correspond to one of the possible outcome. இல்ல ரெண்டும் incorrect ன்னு பாருங்க. But second one is wrong. So value analysis. My thinking says first one also wrong. Risk averse revision அதாவது ரிஸ்க்ல வந்து ரிஸ்க் சீக்கர், ரிஸ்க் நியூட்ரல், ரிஸ்க் அவர்ஸ் இருக்குது. மூணு பேர் இரு. இப்போ ஹை, மீடியம், லோன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு வரைச்சாலும் நாங்கள் மூணை மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிற ஒரு ஆன்சர் உண்டு. இப்போ ரிஸ்க் அவர்ஸ் இவர் இவர் அதான் என் திங்கிங் சொல்லுது. Can you check the answer? Question number is 151. Correct answer is 1 is correct. Statement number 2 is incorrect. 1 is correct. ஏதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன் போட்டிட்டானா? The first statement is correct. Expected values are more valuable as a guide to decision making. Where they are referred to outcomes that will occur many times. They represent a long run average. Statement 2 is incorrect. That Yeah. Okay, அப்போ அந்த சரி. Following scenarios to 147 to 151. Metallica company is an engineering company that manufactures a number of products using a team of highly skilled workers and a variety of different metals. The supplier has informed Metallica company that the amount of M1, one of the materials used in the production, will be limited for the next 3-month period. The only items manufactured using M1 and their production cost and selling prices were applicable are shown below. Material M1 is expected to be limited supply during the next 3 months. These costs are based on M1 quantity to be available at a price of 20 per square. The price of M2 is 10 per square meter. What is the contribution per unit for each product? அது contribution per unit calculate பண்ணிருந்தானே. Selling price தந்திரான், material cost தந்திரான், labor cost தந்திரான், variable cost தந்திரான். So could you calculate the contribution per? Directly on the variable overhead. So initial 15 plus 40. So the variable cost is 55. And 25 plus 7. 55 plus 7. And then is 10, 60, 75. 75 and 7. Okay, so what is the contribution? What is the contribution for each product? So P4 is 70 and P6 is 100. Okay, இதை இன்னொரு மாயும் கால்குலேட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு. Yes, clearly வர. டோட்டல் காஸ்ட் வந்து 75. சரியா? ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் வந்து 20. அப்போ அதில் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து எவ்வளோண்டா 55. 125 வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ்.
அப்போ 125 மைனஸ் 55 வந்து 70. சேம் வே யூ கேன் டூ த கல்குலேஷன். அடுத்து என்னத்த as a result of the contribution per unit 85 and 95, which of the following answers is correct. So that means உங்களோட contribution வந்து இப்போ revised ஆகும், right? ஓ இப்போ புதிய contribution வருது. So which The new contribution per unit for 34, 55 and 95. அப்போ இப்போ contribution per limiting factor தான் calculate பண்ணணும். Limiting factor வந்து M1. M1 வந்து கொஸ்ட் தான் தந்திரான், இந்த யூசேஜ் தந்தில்லை. yes. அப்போ அதான் 15ஆல் பிரிக்கணும். நீங்கள் 85 15ஆல் பிரித்தா சரியாது. கொஞ்சம் இருக்குங்க, வேறு எதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தந்துட்டு பார்ப்போம். Supply has informed Metallica that the amount of M1, one of the materials used in the production will be limited to the only item manufactured using M1 and their production cost and selling prices were given. This is expected limit to supply the next 3 months. These costs are based on M1 continue to be available at a price of 20. இல்லை ஜா என்ன வந்து இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் தந்திரானே. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் M1 யூசேஜ் பார்க்கணும். இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு $20 பே பண்ணணும். 1 square meter 20, right? அதில் $15 நீங்கள் பே கொஸ்ட் வருது உங்களுக்கு. Yes. அப்போ எத்தனை ஸ்கொயர் மீட்டர்னு கண்டுபிடிக்கிறது தானே. அப்படின்னா divide by the price of 20 per square meter. ஓ So this cost of this divide by the price of 20. So 20 per square meter and 15 தான் யூஸ் ஆகுது. ஓ அப்போ 20 divided by 15. இல்லை 15 டிவைட் பை 20 will give you the square meter. இது 0.75 வரும்னு நினைக்கிறேன். Yes, correct, right? சரியா? Yeah, 0.75. அப்போ 0.75 தான் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர். Yes. Not 15. Not 15 per square meter. Per square meter. Yeah. தான் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் இருக்கும். Yes. அது இந்த அளவு வந்து 10 என்றால் 0.5. சரியா? Yes. இப்போ புதிய கான்ட்ரிபியூஷன் தந்திருந்தானே. புதிய கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ இப்போ 85. அப்போ 85 நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா 0.75ஆல் பிரிக்கணும். Yes. 85 divided by 75. இந்த 0.75. So it comes to 130. 113.33. Yeah. சரி, அடுத்து 190 வருதான்னு பாருங்க. So 95 divided by obviously 5. 190. இப்போ ஆன்சர் பாருங்க. So question number 153. 85. இல்லை இந்த ஆப்ஷன்ஸை பாருங்க சார். Yes, correct. The contribution per ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் ராங். P4 is 85. அது வராது. செகண்ட் ஆன்சர் தான் ஆன்சர் எனக்கு படுது. P4 113 and 190, right? So the contribution per unit factor is 85 and again the contribution per unit factor P4 and P6 113 and இது ஓகே. அடுத்தது வந்து எதை ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறதையும் சொல்லணும். ரேங்க் பண்ணி 2 கேள்வி கேட்கலானே. சரியா? ஒன்று வந்து contribution per limiting factor 113 119. சரி, அப்போ பாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்டும் பாக்ஸ் 3 சூஸ் பண்ண ஏலாம். இப்போ 2வது பாக்ஸ் இல்லாட்டி 4வது பாக்ஸ் தான் ஆன்சர். அதில் எது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இப்போ எது கூட இருக்குது 190 தான் கூட. 190 கூட இருந்தால் நான் ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் P6. இந்த 4வது பாக்ஸில் அவன் என்ன சொல்கிறான் என்றால் P4 should be produced first. அப்போ செகண்ட் ஆன்சர் தான் கரெக்ட். P6 should be produced first. Understand me? ஆன்சர் வந்து ranking 2 and 1. அது obviously அது நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. ஸோ நீங்கள் அடுத்த ஒரு மெத்தட் ஒன்று சொன்னீங்க. இப்போ 85 divided by 15. அது இல்லை. அது ஏன் நான் சொன்னேன்டா, எங்களுக்கு இந்த யூசேஜ் இல்லாட்டி யூசேஜை தந்து இல்லாட்டி கொஸ்ட்டை வச்சு தான் பார்ப்போம். சும்மா செஞ்சு பார்ப்போம் எங்களுக்கு ஆன்சர் சரியாக வருதான்ட்டு. 85 15 பிடிச்சா எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு? 5.66. அந்த ஆப்ஷன் அதில் இல்லை. ஆனால் ரேங்கிங் இருக்கு. ரேங்கிங் இருக்கு.
Right. Indicate by selecting the relevant boxes in the table below whether each of the following costs would be included in the calculation of throughput contribution if Metallica company operated in a throughput accounting and throughput contribution. Selling price எடுக்கணும், direct material எடுக்கணும், direct labor எடுக்கலாம். அப்ப yes, no. Yes, correct. பாருங்க. 54. Yes, no. Right. Indicate by which selecting the relevant boxes in the table below which of the following constraints would be necessitate the performance of limiting factor analysis by Metallica limited demand for P4 or P6, limited for M1 or M2, limited labor. Demand M1, M2 cut time, yes. Indicate by selecting the relevant boxes in the table below which of the following constraints would necessitate the performance of limiting factor analysis by Metallica company. The limiting factor analysis, Metallica company limiting factor analysis was M1 or M2. M1 or M2 material. Labor possible. சரி, இப்போ பாருங்க இந்த ஒரு திங்கிங் நோ எஸ் நோ அது ஒரு திங்கிங், அப்படி இல்லாட்டி நோ எஸ் எஸ் இந்த ரெண்டு ஒன்று வரணும். Yes, no. Yes, 155. Yes. More yes. Okay, that's another. Demandum limited ஆகின்னு அப்படி ஒரு திங்கிங் தான் டெவலப் பண்ணணும் மைனர். இல்லாட்டி நோ எஸ் வரும். சரி, அடுத்த கேள்வி. Once the scarce resource is identified, Metallica carries out limited factor analysis using 4 steps. Match each of these steps to the correct order in which they should be carried out. Calculate the contribution per unit, step number 1. Per unit for each, calculate the unit of the resource. No. Calculate the contribution per unit for each product, step number 1. Calculate the contribution per unit of the scarce resource for each product. Number 2. Rank. Number 3. Allocate the resource using the ranking. So, அதாவது நாலாவது வந்து ஒன்றுக்கு போகணும், மூணாவது வந்து 2, ஒன்னாவது வந்து 3, ரெண்டாவது வந்து 4. So ranking is number 4. Yeah, allocate resources using ranking number 4. சரியா? Rank the products in order அது வந்து number 3. Calculate the contribution per unit for each product number 1. மேலுக்கு the contribution, this is number 2. Yes. So 56. Calculate the contribution per unit is number 1. Calculate the contribution in scarce resources is number 2. Right. Number 3, rank the products, correct. Number 4, allocate this. Okay. அது சரி, அடுத்தது என்னத்த ஒரு உலகமாக கேள்வி என்னச்சோ நிப்பாட்டுவீங்க. இது சரி, நம்ம மகானி தான் சொன்னாங்க. நாளைக்கு இன்ஷால்லா மீட் பண்ணுவோம். relevant question.